Okej, to przejdźmy do materiału, który mówi nam o tym, że Diablo 4 robi dużą zmianę w progresji postaci. You're playing, progression Ciekawe. is king. And when it comes to Diablo 4, the team is trying out a few new things to push players forward. My name is Kodiak, this is Legacy Gaming, and today we're breaking down important progression systems within Diablo 4. Z całą pewnością będziesz miał dostęp do Paladyna w jakimś dodatku. Czy do Crusadera, tak? Nie Paladyn, tylko Crusader. Do krzyżowca będziesz miał dostęp, ale póki co taki klasyczny melas to jest barbarzyńca tylko. Video games are all about the hunt. It's not a question of destination or journey, it's a matter of understanding that the journey is quite literally what developers design their games around. The team behind Diablo 4 clearly understands this basic concept, as there are a number of new and refreshed systems in their upcoming game that will keep players constantly hunting for ways to push their power level forward. I'll admit, trying to wrap your head around all of these systems for the first time can be a bit of a bear, so let's take it slow and tackle one thing at a time. Keep in mind, some of the specific stats and numbers we talk about might change come launch. Let's start with Renown, an account-wide progression system that not only impacts the character... Aha, to jest film... Okej, dobra, obejrzymy go sobie, aczkolwiek to jest bardzo podobny film do tego, który jutro będzie u mnie na kanale, tylko że mój trwa 5 minut. I opowiada o całym kontencie. No tak, ale tutaj robią to inaczej. You're currently playing on, but benefits your entire roster of heroes. This system is designed with alts in mind and provides a direct way for players with ambitions to play multiple characters, a way to make that process a bit easier. Renown is a zone-wide reputation system. Each of the major zones have 5 levels of renown, and by completing different activities, a player can unlock specific account-wide rewards. Discovering areas within a zone rewards 2 renown, finding an altar of Lilith rewards 5 renown, unlocking a waypoint rewards 10 renown, completing side quests rewards 15 renown, completing dungeons rewards 20 renown, and liberating a stronghold rewards 50 renown. Each time you reach a new renown milestone, you'll receive 2 rewards. At each renown level, you'll be able to claim bonus XP and 10,000 gold per character. You'll also receive that account-wide reward without needing to claim anything. Level 1 requires 80 renown and rewards 1 skill point. Level 2 requires... Generalnie w tej grze to będzie trzeba robić wszystko, co będzie miała do zaoferowania, żeby móc wymaksować postać, albo postacie, tak? Bo te niektóre rzeczy związane z progresją są na całe konto. 180 renown and rewards 1 potion charge. Level 3 requires 300 renown and rewards 1 skill point. Level 4 requires 500 renown and rewards 1 skill point. And finally, level 5 requires 800 renown and rewards 4 Paragon points. Ale zatrzymamy się jeszcze na chwilę, bo ja jestem zainteresowany tym, jak oni rozwiążą ten problem z sezonami i progresją postaci. No bo czy będziemy musieli co sezon zbierać te wszystkie rzeczy, które służą do wymaksowania postaci, właśnie jakieś ołtarze, tę reputację. Jak oni to chcą rozwiązać? Czy po prostu co sezon, co 3 miesiące będą dokładać takiej ilości kontentu, które będą nam dawać właśnie dostęp do nowych rzeczy, żeby dalej popychać tą postać? Miro. Brawo. 5, dziękuję za 8 miesiąc. Dobrze, no ja jeszcze nie dokonałem zakupu. Jeszcze mój budżet nie pozwala, ale do 17 myślę, że się wyrobię. The next aspect of progression worth talking about is tied to one of Diablo's most important systems, loot. This is called the Codex of Power, and while we briefly touched on it in our recent video talking about Diablo 4's various selling points to players, it's worth going deeper. The Codex is essentially a collection of most of the legendary aspects in the game. Legendary aspects are special powers that can be imbued on... No, Codex to jest taki system craftingu. W zasadzie. Ja to tak określam. Items to greatly influence how a player and their playstyle function in combat. To unlock each aspect, a player must first complete a specific dungeon for the first time.
According to the developers, there are nearly 150 dungeons in the game, so putting 2 and 2 together, yeah, there's a lot of aspects to collect. Aspects fall into a few different categories, and while some are generic and can be applied to any class, there are also class-specific aspects that are tailor-made to enhance the performance of certain class abilities. Aspect categories To generalnie chodzi o legendarki. Tak, Azram. To działa w taki sposób, że możesz przekładać moce legendarne z przedmiotów na przedmioty, albo dokładać aspekty, które zdobywasz. To jest właśnie ta księga aspektów, które zdobywasz poprzez kończenie dungeonów. I wtedy możesz to sobie dołożyć, tak? No i on teraz mówi o tych umiejętnościach właśnie klasowych. Chodzi o to, że legendarne przedmioty mają 2 rodzaje legendarnych perków. Są te perki, które są generalnie do wszystkich postaci, takie jak powiedzmy, nie wiem, większy damage w powalonych przeciwników. A z kolei te perki pod konkretne, legendarne perki pod konkretne umiejętności, no to na przykład jak użyjesz hydry, to pojawi się druga. Nie wiem, czy taki perk jest, ale taki przykład. Właśnie mi słuchawki powiedziały, że mnie naładował. To niedobrze. categories break down into defensive, offensive, resource, utility, and mobility. The real beauty of this system is its flexibility. Say you find a rare weapon out in the world. The stats are perfect, but you want to enhance it with a specific legendary aspect. You can take that to a vendor called the Occultist, enhance it with an aspect, thus transforming that item into a brand new legendary tailor-made for your playstyle. Likewise, you can take an existing legendary weapon and swap out the unique aspect, replacing it with another aspect of your choosing. Keep in mind there are 2 types of aspects. Codec aspects, which can be applied indefinitely to items, and extracted aspects, which are ripped from pieces of gear and are consumed after use. It's also important to note that the process of doing all of this is called imbuing and can only be done once per item. Now, there is a catch. This system is incredibly powerful, but without some limitations, it would eventually completely negate the magic of searching for that perfect piece of loot. The 2 restrictions are individual effects from a legendary aspect will always have the lowest possible rolls, and not all legendary aspects are available through the Codex of Power. With all that in mind, I think it's worth looking at a few examples Co za tym idzie, niektóre przedmioty po prostu będzie trzeba sobie znaleźć. of aspects you can unlock with the Codex of Power system. Rapid aspect is a general aspect that increases the attack speed of your basic skills by 23%. Aspect of Might, another general aspect, gives your basic skills 25% damage reduction for 4 seconds. Now, those might seem a little bland, and I'd agree, which is why you'll also want to hunt down the class-specific aspects like Brawler's aspect, a barbarian aspect that explodes enemies if they're killed within 2 seconds of being damaged by a kick or charge, dealing damage to enemies nearby. Or Unyielding Command, a necromancer aspect that grants your minions plus 70% attack speed and 90% damage reduction while Army of the Dead is active. If it wasn't clear before, hopefully it is now. The Codex of Power is a central pillar of progression in the game, but it's merely a piece of the overall build crafting within Diablo 4. Skill tree. If we change gears a bit, there are 2 additional progression systems we need to break down. The first being skill trees. It's no secret that ARPGs are built on outfitting your hero with a wide array of skills that are then augmented, usually via a skill tree. In Diablo 4, this system has gone through a number of iterations since development started, but the team has seemingly landed on a traditional hub-and-spoke model. As players level up and also gain renown, they'll earn skill points and have the ability to place those points in their specific class tree. Players will gain a skill point up until level 50, at which point the Paragon System opens up. Add on to that the 15 skill points players can obtain by leveling up renown in each of the 5 major zones, and you're looking at a total of around 64 skill points. Keep in mind, this is all subject to change based on how the team awards points. The tree itself is rather easy to understand once you get a hold of a few basic tenets. The larger squares are your skills. Generalnie to drzewko umiejętności, bo paragony robią wrażenie, ale drzewko umiejętności jest proste. Tutaj nie ma nic niesamowitego. Generalnie, zwróćcie uwagę, idziesz w umiejętność, tutaj, potem masz jeden wybór, a następnie masz 2 wybory. I koniec. Więc z tymi umiejętnościami, pasywkami to tak raczej niezbyt to jest skomplikowane.
ale Paragon System robi wrażenie. Jest fajny. By allocating a point in a skill, you're not only unlocking the ability, but also can further upgrade it by allocating additional points. Off of each skill is a series of smaller nodes, and these are direct improvements to the skill they're attached to. You'll notice that these smaller nodes branch into two paths. Players will have to choose which side of the upgrade. Ale właśnie, tutaj pamiętajcie, że do tego systemu całego dochodzą też te przedmioty, które będą mogły podbijać rangi umiejętności. To jest ciekawe. Path they want to go down, as they'll not be able to allocate points into every skill minor upgrade. Hopefully this means making those decisions, and the upgrades in turn will provide substantial changes to the functionality of an ability, which should make build crafting a bit more unique. According to the developers, the skill tree will only be filled out about 30 to 40% by the time you have access to all of your skill points. To me, this is fantastic, as it solves for one of the biggest issues in ARPGs, build diversity. And since Diablo 4 is putting so much stock in player progression via skills and the Paragon system, that means players will have more direct control over their playstyle, and it won't be complete. Zaraz. Diablo 4 nie kładzie aż tak dużego, nie przykuwa się aż tak bardzo do paragonów i do umiejętności, tylko do ogółu. Wszystkie elementy progresji postaci mają być czysto teoretycznie równe. Dictated by items. It's worth pointing out that players can respec at any time, either by tweaking individual nodes or refunding all points and starting over. There is a cost associated with changing around your skill tree, and according to one developer, at some point it'll be easier to re-level a character than continue to respec them. Ja nie wierzę w takie rzeczy, że łatwiej będzie wylevelować nową postać niż uzbierać golda, żeby... To jest na takiej zasadzie, jak twórcy gier MMORPG mówią, że ale te bossy są epickie, są nie do przejścia, że nie da się tego zrobić, po czym wchodzisz i po prostu z zamkniętymi oczami je robisz. Takie pierdzielenie. To jest, ja to bym zestawił z tym, jak powiedzieli o ostatnim bossie, tak, że dobijamy tam ten 100 level, jesteśmy na udręce i mamy do pokonania ostatniego bossa w grze, który ma być epicko ciężki do zrobienia, praktycznie niemożliwy do ubicia. Finalnie od testerów, którzy testowali wysokopoziomową rozgrywkę w Diablo, wychodzi na to, że to po prostu nie jest trudne, tylko to jest ultra łatwe. I tego też się obawiam, że ta gra nie będzie trudna. Finalnie. Wczoraj na Discordzie zadałem też pytanie odnośnie tego, czy pamiętacie, kiedy dodali poziomy trudności do Diablo 3. Ale nie chodzi mi o poziomy trudności, piekło, udręka i tak dalej, tylko te numerki poziomów trudności. Jestem ciekaw, czy będą tutaj próbowali to dodawać, czy po prostu ten poziom trudności będzie ustalany przez graczy na podstawie dungeonów, a to, co się dzieje w otwartym świecie, to już będzie takie, jak jest i nie będzie stanowiło dla nas żadnego wyzwania tak naprawdę. Just be an embellishment for dramatic effect. We'll just have to wait and see. Finally, there is the Paragon System, and this system further allows for that sense of individual experimentation when it comes to build crafting. If the skill tree was the foundation, the Paragon System is everything else, providing you with a primary way to keep furthering your power level. You won't be unlocking additional abilities with this system, rather amplifying the build you created with the skill tree and pushing it to its furthest possible limit. Once you reach level 50, the first Paragon board opens up. From level 50 onward, you'll receive 1 Paragon point every 1/4 level, totaling 4 points per level. Starting at the center of the board, working outwards, you'll be able to place 1 point on the board so long as the tiles you're allocating points into are connected to that central tile. Super. There are 4 types of tiles on a Paragon board. Common tiles give you a passive stat boost. Magic tiles provide a slightly better, more diverse bonus. Rare tiles are really transformative, influencing your build in a substantial way. These will always have some sort of stat prerequisite before becoming active. And then there are legendary tiles. There is 1 per board, and they're always located at the center of the board. As you might expect, these offer the best bonuses. As you fill out your Paragon board, you can expand towards the edge and a special gate tile. These gates will allow you to expand onto a new board, and this is the secret to accessing legendary tiles. Before placing that new board, you will have the opportunity to preview and rotate the new board for better optimization. We know that the max level... Jak zrobić, żebyśmy mieli łatwiejszy system niż w PoE, ale żeby on był jakiś taki porywający. Siedzą się głowią. Zróbmy, żeby się obracał.
tak jest. Aczkolwiek w Wolcenie bodajże ten system umiejętności, perków, skilli też był taki, że tam można było obracać sobie. Można było sobie obracać tymi pierścieniami, żeby dojść do konkretnych rzeczy, jak dobrze pamiętam. In Diablo 4 is 100. If we do some quick math, level 50 to 100 will net players 200 Paragon points. Plus, you'll receive an additional 20 by capping Renown in each of the 5 major zones, giving you a total of 220 Paragon points. There's one more thing to consider, and that's how glyphs factor into the equation. Glyphs are found throughout Sanctuary and come in different varieties. When socketed into their special tiles, they look at the surrounding tiles and provide different bonuses based on. Wielka szkoda, że Wolcen, znaczy Wolcen chyba się rozwija w dalszym ciągu, ale ja się bawiłem dobrze, tylko no krótko. Nie? Cześć, Detarin. How many of those tiles you have points allocated into. For example, this rare exploit glyph here has a medium radius size, grants 40.5% bonus to all nodes within range, and grants a unique buff. For every 10 dexterity purchased within the radius, you deal 13.5 increased damage to vulnerable targets. So as you can see, it's not just about the tiles, it's about glyphs as well, and you can dramatically impact a character's power if you're strategic about what glyph you use and how to activate them on your Paragon board. If you can wrap your head around these aspects of Diablo 4's progression, then you'll be in great shape come launch on June 6. With the development team approaching Diablo as a live service, I have no doubt additional systems will eventually be added into the mix, which is why understanding these core progression systems are so important. Anyways, friends, this is just our first foray into Diablo 4. We know you guys come to check out the channel for all sorts of games, but if Diablo is on your radar and you want more content like this, including deep Legacy Gaming. Pyk, pyk. Jeżeli jesteście zainteresowani, to śmiało tutaj klikać. Co do zainteresowania teraz na fali Diablo, myślę, że Wolcen teraz gdzieś tam przykuwa uwagę graczy, a chyba Last Epoch bardziej, bo Last Epoch jest teraz po aktualizacji, tak? Kilka dni temu czy wczoraj, jakoś teraz na dniach, jakaś aktualizacja, która bardzo dużo w grze pozmieniała i dodała tryb multiplayer w końcu, że można grać z innymi graczami. Aż się zastanawiałem, czy by Last Epoch sobie nie ściągnąć. Nie ściągnąć i by nie pograć. No, co do tych, ja wam powiem tak, co do tej nielimitowanej liczby możliwości, progresji, postaci, buildów, wiecie jak to jest finalnie. Na początku to wszystko wydaje się niesamowite, jak się wchodzi do gry, a potem okazuje się, że coś jest lepsze od czegoś. I to już jest kwestia gracza, czy chce sobie grać tym, co jest najmocniejsze i po prostu clearować te wszystkie poziomy w zastraszającym tempie, czy po prostu chce sobie chillować i grać. Jeżeli pojawią się leaderboardy pod kątem PvE, to na pewno tych buildów endgame'owych, takich znaczy meta buildów będzie dużo więcej, będzie mniej tej fajnej, takiej ciekawej zabawy poszukiwania buildów, ale z tego co się orientuję, to chyba leaderboardy były ogłaszane pod kątem PvP, a pod PvE chyba nic tam takiego jeszcze nie było, ale mogę się oczywiście mylić.